ഹലോ ഹലോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ. നമ്മുടെ ഗെയിം സൗണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നമില്ലേ? ഗെയിം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഉം. ഹലോ ഹലോ.
Hello, 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 hello. Hello, 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 കേൾക്കാമോ? ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വിച്ചർ 3ൻ്റെ പാർട്ട് 8 പാർട്ട് ത്രോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലെയാണ് ലൈവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിൻ്റെ മുന്നത്തെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ലൈവ് സ്ട്രീമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഗെയിം സൗണ്ട് തിരികെ കേൾക്കുന്നില്ല, വോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ലൈവ് ലേറ്റ് ആയത്. മോർണിംഗ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു 11:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വൈകി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളെ വിച്ചർ 3 വൈൽഡ് ഹണ്ടിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ വാക്ക് ത്രൂ പാർട്ട് 8 ആണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തരും. As the Emperor's spies told him, Ciri had reached Novigrad. A lone attempt to find her in the North's largest city would certainly fail. But Geralt had friends he could count on. The Witcher decided to contact Triss Merigold. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ലൈവ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാരൻ്റെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ ട്രിസ്സിനെ കാണാനായിട്ട് ആണ് പോയി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ട്രിസ്സാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിച്ചറിന് ഇതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഗ്രാൽട്ടിന് ഇതിനു മുമ്പ് മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗ്രാട്ടിലുണ്ടായ ഗേൾ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ ട്രിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ. കാരണം ഞാൻ വിച്ചറിൻ്റെ മുന്നത്തെ പാർട്ടുകളൊക്കെ, മുന്നത്തെ 2 ഗെയിമുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ കളിച്ചവർക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ വിച്ചർ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവുകൾ പരിമിതമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു
ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഗെരാൾട്ടിന്റെ ആ ഒരു സമയത്തെ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടാണ് ട്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രിസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ഷെറിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ലീഡുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ട്രിസ് നോവിഗാർഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ്, ആ ഒരു സിറ്റിന്റെ അകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് നോവിഗ്രാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേരന്റെ നമ്മുടെ കാസ്റ്റില് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബേരന്റെ കാസ്റ്റ്, ചെറിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഏകദേശം ഈ വിച്ചർ ഗെയിമിൽ തന്നെ ഏകദേശം വലിയൊരു സിറ്റിയാണിത് ഈ സംഭവം, ഈ നോവിഗ്രാഡ് പറഞ്ഞ സിറ്റി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3 ട്രഷർ ഹണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട്സ് കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ കുറച്ച് 3-4 കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ 2 നമ്മളെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനും കൂടി നമുക്ക് കളിക്കാനുണ്ട്, വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോന്ന് തീരുന്നതനുസരിച്ച് പുതിയ സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് മെയിൻ കോസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓക്കെ, വിസിറ്റ് ട്രിസിൻ ഹൗസ് അടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ നോവിഗ്രാഡിലാണ് എന്തായാലും ട്രിസ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയാണല്ലേ, നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അല്ല വേണ്ട, മൊത്തം നമുക്ക് നടന്ന് കാണാം. സിറ്റി അല്ലേ, സിറ്റി ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാലോ മൊത്തം. ഇതാണ് നമ്മളെ നോവിഗ്രാഡ് സിറ്റി. നമ്മുടെ വിച്ചർ ഗെയിമിന്റെ വേൾഡിലുള്ളതിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ് സിറ്റിയാണ് കേട്ടത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബാർബർ ഷോപ്പ്, ബാങ്ക്, ഒരുപാട് ഷോപ്പുകൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുവിധം ബിൽഡിങ്സിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് കയറാനും പറ്റും. Tablets after the latest fashion. Get them here and only here. It's never too late to see the light. Eternal fire walk with you. I asked for നമ്മുടെ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിയാണ് തോന്നുന്നെങ്കിലും സംഭവം കുറെ ഉണ്ട്, വലിയ സിറ്റിയാണ്. Try to beguile my man. നമ്മുടെ ബാർബർ ഷോപ്പ് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുടിയും താടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാം. Rules everywhere. Mister, why are your eyes so strange? ട്രെസ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് മർച്ചന്റിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണല്ലോ, നോക്കട്ടെ. welcome, welcome. What have you got there? പുതുമായിട്ടൊന്നുമില്ല. So long. നമുക്ക് റോച്ചിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടേണ്ടി, അതൊക്കെയാണ് കിട്ടാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ആർമറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആർമർ കിട്ടി, ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു ആർമർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ഗെയിം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ റിവാർഡായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ സിൽവർ സോഡ്, സ്റ്റീൽ വെപ്പണൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം ഒന്നുകൂടി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഡ്രസ്സിനെ പോയി കാണാം. ഡ്രസ്സിന് എനിക്ക് ഇതിന്റെ മുമ്പ് പരിചയമല്ല കേട്ടോ. ഈ എന്താ പറയുക, ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ബിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. നമ്മളെ എന്നിഫറിനെ പോലെ തന്നെ ഗെരാൾട്ടിന്റെ വേറൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഈ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. എന്നിഫറിനെ ഞാൻ പിന്നെ സീരീസിലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡ്രസ്സിന് എനിക്ക് പരിചയമല്ല. Want you gone by the time I count to 3. 1. Hear that? 2. Ooh, looky. Thinks he can scare us off. 3. Problem. Keep it together. Listen. Kelly. Shut up and fight. ഓ മകൻ ലെവല് കൂടുതലാട്ടോ, 11 ലെവലൊക്കെ ഉണ്ട്. Don't. No more, please. Where's the sorceress who lived here? Most likely hiding in some rat trap with the rest of them.
Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. Someone's got to know more. I'd look for her in the Putrid Grove. Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. What's your point? I ask the questions, Witcher. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. ഓക്കെ, അവൻ ഈ സിറ്റിൻ്റെ എന്തോ മെയിനായിട്ടുള്ള കാവൽക്കാരനാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യുദ്ധം നയിക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ, എന്താണ് അയാളുടെ പേര് മറന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ സിറ്റിൻ്റെ ഗാർഡിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വിക്ടേഴ്സിന് പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല നോവിഗ്രാഡ് എന്നൊക്കെ ആണ് മുപ്പർ പറയുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടിച്ച് പോയതാണ്. അപ്പോൾ നാളെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവുമെന്നൊക്കെ അവനൊന്ന് വാൺ ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മളെ. എന്തൊക്കെ ആർമറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നൊക്കെ എടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഈ ടെമ്പിൾ ഗാർഡ്, അതായത് ഈ ഗാർഡ്സ് ട്രിസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരച്ചിൽ നടത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ട്രിസ് വിച്ചായതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രിസ് എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് ട്രിസ്സിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം, ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം. ഈവനിങ് വേണ്ട. Only ever known Triss to use one like this. കുറേ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു.
Picture science. Tris's. Never knew her to drop them on the floor. വിച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവളെ. നമുക്കൊരു ആർമർ കിട്ടിയില്ലേ? ഇന്നത്തെ അല്ലേ റെഡാനിയൻ ആൽബിഡ് റാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടതിനെക്കാട്ടും ഇത് കുറവാണ്. മീഡിയം ആർമറാണ്. ലൈറ്റ് ആർമർ, മീഡിയം ആർമർ. കൊള്ളാം. ആർമർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയൊക്കെ ഇടാം. അതിന്റെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ. ടെൻഷൻ ട്രീറ്റ് നോക്കണേ. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആർമറൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വലിയ ഫൈറ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എടുത്ത് നമ്മൾ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണേലും മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. Deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! നമ്മുടെ പൈസ കള്ളമുണ്ടല്ലോ. Look for thieves on the main square and carefully follow them. Come closer. Don't be shy. Discretionary You'll find I've everything. to benefit Virginia or exile. ഒരുപാട് തീഫുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. You've seen the new waitresses? Knackered. They're worth seeing. And how? Buxom lasses from the lands already taken by Nilfgaard. Must need someone to show them around. Scums are scums, You chum. read my The word round town is Cleaver's out to kill horses. Stop it! It's On the spinning for all that guards. yammering. Who was the thugs? അതൊക്കെ തീംസ് ഇടാനുള്ളത് എന്താണെന്നോ കാണിക്കുന്നത്. Ain't it the Kingfisher? You're sorted for at least. Take pity on me, misery, good folk, and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. Oh, another one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you all shit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offence. Go in peace. Arms for the poor. Their debauchery putting whores to shame. Alchemists violating His armies across the river, worrying. നമുക്ക് കള്ളന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കാം. കള്ളന്മാർ പേടാനുള്ളത്. The thinking customer will see right away I've got the best deals this side of the Bravo, Witcher. I believe I've I material ain't for another something ballad. terribly disagreeable. Oi, Grey Knight. Need a squire? ഈ ബെഗേഴ്സിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. No loitering round here. Arms for the poor? You lame? No chance. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. And my mind, thorough-addled. I gotta find the place they call the Putrid Grove. I know it but won't say. I know it but won't say. Why not? Not allowed to say.
I would tell you, though, if you didn't push, weren't so insistent. If you like, come again. Might tell you then. Guess your mind truly is addled. Didn't I say so? അവനൊന്നും പറയൂല. I've no small coins. Ah, it's you again. Another chat, same as the first. My mind's thorough addled, but the rest of me's fit as a fiddle. Farewell. അതൊന്നും പറയാനില്ല. വീട് ബാങ്കോ? ഇത് ബാങ്കാണോ? What am I to do now? അതേക്കുള്ള Well, well, look who's here. The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? നമ്മുടെ കുറച്ച് കറൻസി ഉണ്ട്. Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. ഓക്കെ, നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് പെറുക്കിയ കുറെ ക്രൗണുകൾ, കോയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ക്രൗൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4258 ക്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ലോണൊക്കെ എടുക്കാൻ കേട്ടോ. അവിടുന്ന് എന്തായിട്ട് രീതികളൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ കണ്ടിരിക്കുക. ഇതാരതാ ഈ ഫോട്ടോ ട്രിക്സിന്റെ ആണോ? Novigrad, capital of the world, yet they lit such rabble. Aid a veteran of the struggle against the Black once. Where do you fight? Angrin early on. In Sidaris last, along the banks of the Pontar. So, help me out. Now you help me. Gotta find the back alley locals call the Putrid Grove. It's important. Don't know naught about no grove, putrid or other. Don't generally care much for orchardry. This is urgent. Leave me be, I don't know. Look for your kind beyond the walls. Help a poor fellow out. Pretty damn hot. Walking about all door-faced, scaring decent. Looking for work, Master Witcher? In Novigrad? Look kindly on a wretched soul. Aid one who last saw nourishment 3 days past. All right, give you a crown. Crown's enough, my lord, when your gut's so empty it's stuck flat to your spine. Could give you more on one condition. You tell me where you drop your takings for the day. I'd drop them with me lady. Serious trouble if I didn't. I think you take them to the Putrid Grove. As far as I'm concerned, a king of beggars can stick his crown up his arse, then shove it even deeper with his sceptre. Bugger won't get a broken copper from me. You're either pretty damn brave or just plain stupid. What's he gonna do? Break me legs? Let him. Me taking's double as a cripple. From what I hear, they'd break your legs just to start. Some coin for me future widow, then. There. Now tell me where the Putrid Grove is. It's the least you could do. I don't know. And believe you me, I don't want to know. God protect. He chased his old crones. I bloody well told him not to stick his arse where he At least men return alive in one piece. Let us pray to the eternal fire.
that it may grant our ഈ ഇറ്റേണൽ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് തോന്നുന്നു അവരെന്തോ ദൈവം പോലെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. Eternal fire. Fellow, ആണ് hear തോന്നുന്നു our പോലെ prayer. ദൈവം. Eternal fire, hear our ഈ prayer. ബർഗേഴ്സിന് ഇനി പൈസ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. Oi! കുറെ ബർഗേഴ്സിനോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ആരും ഒരു സാധാരണ Awfully suspicious to me. നമ്മൾ ഓൾറെഡി You'll not find much to do in Novigrad. Ah, it's you again. Another chat, same as the first. My mind's thorough addled, but the rest of me's fit as a fiddle. So, like I said, I'm looking for the Putrid Grove. Second time round, your wish is my command. It's that away, there. That away? Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past the gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course, unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets. Might not let you in then, but that's easy enough to say. Listen, the old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. Great night. Need a squire. കിങ് ഓഫ് ബർഗേഴ്സ് ഹൈഡ് ഔട്ട് പോയി അവിടെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനെ കണ്ടിരിക്കണം. ഡ്രസ് എന്തായാലും ഒളിവിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗാർഡ്സ് മൊത്തം വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. Kisses your ass. Johnny. Hey. സംഭവം ഇതാണോ ഇയാളതിൻ്റെ Open up. അങ്ങനെയാ. Who are you and what you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer me things. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Got to contribute to the Grove's upkeep. പാസ്വേഡ് എന്താ പാസ്വേഡ്? Old sows, farrowed piglets. Ah. Welcome to the Grove, brother. ഓക്കെ, അതെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു പാസ്വേഡ്. ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബെഗർ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം meet with the king of beggars. ഓക്കെ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേറൊരു സ്ഥലമാണോ? An aberration resulting in തോന്നുന്നു the ബെഗേഴ്സിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണോ? trial of the grasses. Thank you, my lord. Right, അവിടെ mirror all your മേഘം words. നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. I'd like to repay you. Convince those There you knaves go. on the city council that spells are not needed on a whim. ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ Positively ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. indispensable. You're a vulgar one. Fancy it. That's a purty necklace. ഇതിനകത്ത് ഗാർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. How are things? Good. കിങ് ഓഫ് ബെഗേഴ്സ് Shut off, Osman. Clinics looking for help. Baker's hound's not scaring them off anymore. I guess incurable disease or terrifying than torture. Resard comfort. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Yes. Hey, Triss. അയ്യോ, സോറി ബോയ്സ്. See, you two know each other. പക്ഷെ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കി, അതിന് പറ്റുന്നില്ല. See, you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cosy little hideout, wouldn't you say?
So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Oi, cocker! What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ട്രിസ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ട്രിസ്സിന്റെ കൂടെ പോവാണ്. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Okay, follow Triss. ഏതാല്ലേ ഗെയിമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കാം. അറിയാം, 2015 ഇറങ്ങിയൊരു ഗെയിമാണ്. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice.
I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fool didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Okay, enter the basement. ഉണ്ടാക്കുക ഓ വെളിച്ചത്തിലാണ് ചെയ്തത് ബ്രൗണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൈവൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചോളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇതിന് മുമ്പ് മൺറാദിനെ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മളെ പേര് ഞാൻ മറന്നു അതുപോലൊരു സംഭവം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൈകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവളെ യെനിഫറിന്റെ അത്ര പവർഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേട്ടോ യെനിഫർ എന്തായാലും ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ലൂട്ടുകളൊക്കെ ആവശ്യം വരും ഫൈൻഡ് ദ സീക്രട്ട് പാസേജ് യൂസിങ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസസ് എന്ന് ഓപ്പൺ ഓക്കേ ഇതാണോ സീക്രട്ട് പാസേജ് ആണോ Free city of Novigrad. The name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Find the lost parcel using our witcher sensor. Okay, വെള്ളത്തിന് അടിയിലാവുന്നില്ല എല്ലാം ലോസ്റ്റ് പാർസൽ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണോ മോളിൽ പോയി ഒന്ന് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് വരാം സാധനം കിട്ടി Find the parcel?
Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Tomorrow. പാക്കേജ് കിട്ടി സൈഡ് ഔട്ട് കാണുന്നതാണ്. All for a handful of amulets. Yeah, heard about that, I did. നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ അസാസിൻ്റെ ഓർമ്മ. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. All right then, let's get to work. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. ഇങ്ങനെ മുഖം കാണിച്ചാൽ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയില്ല. Place rat traps around the warehouse. Use for it as a video. Okay, ഇതിന്റെ അകത്താണോ? I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Nearby എന്താണല്ലോ കാണിക്കുന്നു. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. നമ്മളവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം വെച്ചില്ലേ, അതുപോലെ വേറെയും വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടി വെക്കാനുണ്ട്. A master monster slayer in the world's largest city, looking for rat shit. Jeez. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണമായി. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Talk to us after she activates the spell. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it.
How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And Reconciled? knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is running away, whereas there's really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? She's fine. She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Such a sharp sense of smell. You should have legged it while you had the chance. I don't generally leg it. Here's what I think you should do. Pay up and march your boys out of here while there's still time. Don't be ridiculous. I didn't hire a sorceress in order to pay her. Take my advice, mutant. If it's not your business, stay out of it. Thanks for the advice, but I can't take it. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Looking for a bruising? Okay, boy. Get it from both sides! That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. Okay, leave the warehouse. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge.
Its owner, DeJohn Keir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വരാം. ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും സ്ട്രീം ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും.
Okay, boys, I'm back. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Okay. You are the light that never fades. Find the dreamer in the holdup. Greetings. ആ മിഷന്റെ ബാക്കിയല്ലേ? നോവിഗ്രാഡ് ഡ്രീമിംഗ് പുതിയ മിഷനല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള. ഫൈൻഡ് ദ ഡ്രീമർ ഇൻ ദ ഹൗസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു മിഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് എ ബോട്ട് ഹെഡഡ് ടു സ്കില്ലേജ്. അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഇതും സെറിന്റെ മിഷനാണ്. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ മറ്റേ സ്കില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മാപ്പില്ലേ, അവിടേക്ക് പോകാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് സ്കില്ലേജ് സെൽസ്. എയർമോർഹൻ. എയർമോർഹൻ ഒന്ന് പോകണം. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. റോയൽ പാലസ് മ്യൂസിയം, വൈറ്റ് ഓർച്ചാഡ്. വൈറ്റ് ഓർച്ചാഡ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആ വന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ആ മിഷൻ തന്നെ. Find the dreamer in the house. What is it, Grey Boy? Looking for adventure? Bow. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it.
found human feces in the parlor. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Second one for monsters. Stop! Go away! Ara. Don't do that. Leave it! Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Ara. Wake up, it's just a dream. Wake up. The door. The attic. All right, time to check the attic. Stop! Go away! Don't do that. Leave it! ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. ഇതിന്റെ മുകളിലവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Don't do that. Leave it! Way to the next room's blocked. ലൂട്ട് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. Drawing of a cribbo. There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. പശുവിൻ പാലും അതുപോലെ തന്നെ കള്ളും കുറെ ഉണ്ടല്ലോ. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please.
ഡോറ് താനെ അടഞ്ഞു. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy, a riddle. Guess I should find an oven. Drawing of oven. Examine oven. ഇവിടെ ഒരു ഓവൻ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബേസ്മെന്റ് ലൈഫില് അതല്ലേ ഓവൻ. ഓവൻ കണ്ടുപിടിച്ചോ? അത് മറ്റേ സാധനല്ലേ ഗോഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ. Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. The way you play, well, it's only ever fun for you. That's 'cause you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Let's make a deal. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Talk to the dreamer. Okay, കുട്ടിച്ചാത്തനായിട്ട് നമ്മളെന്തോ ഡീല് വെച്ചു. എന്തോ ഒരു സാധനം ബാങ്കർ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാല് അതോളെ ഇനി വെറുപ്പിക്കൂല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കൊല്ലാൻ തോന്നില്ല, അത് ഞാൻ കൊല്ലണ്ട വിചാരിച്ചു. എണീറ്റോ? Who are you? Tris Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish. But in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes.
And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Okay, Novigrad dreaming. Meet Corinne at the Golden Sturgeon. അവളേതോ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് അവിടെ പോയിട്ട് അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സിറിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ആ സാധനം ഗോൾഡിങ് പറഞ്ഞ കുട്ടിച്ചാത്തം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ആ പെണ്ണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടാവും. എന്നാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. I saw Miss Corinne leave, but you refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Okay. A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Okay, I go കുട്ടിച്ചാത്തം The പറഞ്ഞ second ആള് sword, ഇയാളാണ്. is it in case the first one breaks? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വന്നോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ആരും അതിൻ്റെ അകത്ത് താമസിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പം അതിനും ശല്യാവില്ല, അതിനും ശല്യാവില്ല, അതുപോലെ വേറെ ആർക്കും ശല്യാവില്ല. ഹോണ്ടഡ് ഹൗസ് ആണിത്. Nothing doing. Something reeks around here. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. People! അപ്പൊ എലിയാണോ പോയത്? ഞാൻ വെച്ച് പാമ്പാണ്. എലിയായിട്ട് പോണല്ലോ നേരെ ഇങ്ങനെ. Played at poor son's den lately. Stop going there after they sold me dirty. ഇതാത്ത കഴിച്ചാൻ പകരം.
believe I saw a challenger who seeks to subdue Pile Driver. Your mug just ain't like any I've ever seen. വലിയൊരു ബാറൊന്നുമല്ല, കുറെ കുടിയന്മാരുണ്ടല്ലോ. Rum, no glass tastes as sweet as the ഇവിടെ റൂമും വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ മന്ത്രവാദിയോ? റൂം കണ്ടിട്ടൊരു എന്തൊക്കെ ഒരു പണി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Okay. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. She was there when I died of. Saved her life once. I remember when we first met. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the waters of oblivion, they failed in her case. Siri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? No. No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. They call Siri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Siri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yes. Yeah, there's something else. I remember Siri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Siri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Siri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Siri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Maybe Dandelion. They liked each other a lot. നമ്മൾ ഉറക്കി കിടത്താൻ പോവാണ്.
സംഭവം? ആരാ? Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Okay. Novigrad. ഇതിന്റെ മോളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? Yes. Yes. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ ഷെറിന്റെ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നി. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഈ ഡാൻഡലിയൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊരു ചങ്ങായി ബോനി സിറ്റിയിലുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെ മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ സിറ്റിയിലുണ്ടെന്ന് ഇവള് കൺഫേം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഓനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഷെറിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നോക്കാം എന്തായാലും. You'll squirt your kidneys! നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ് എന്തോ നോക്കട്ടെ. കാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇതൊന്നും നമ്മൾ കളിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹയർ ലെവലാ. ഇതൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത് ചിലപ്പം വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഫിസ്റ്റ് ഫൈറ്റാ. ഒക്കെ ഗണ്ടിൻ്റെ മിഷനാണല്ലോ പിന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, കെയറിൻ്റെ മിഷൻ. അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. ഓളെ മറ്റേ മന്ത്രവാദിനില്ലേ കെയറ, ഓളെ മിഷനാണ്. ഓളെ ഒരു മിഷൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊരു മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് സീൻസൊക്കെ ഉള്ള മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക, ഞാൻ അല്ലാതെ കളിച്ചൊരു മിഷനായിരുന്നു അത്. ലൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. No monsters in Novigrad. None. സംഭവം അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Blasted horse on. What happened? Islanders from Skellige. They've taken over crippled Kate's. Taken over? How's that? Clobbered the innkeep, tossed out the girls, then set to drinking. They've been going since yesterday, apparently celebrating some big loot. Yeah, sounds like Skellige's. But you look to be an honest man. Help us. Drive away the hooligans. We've not much, but it'll make a tidy sum if we all pitch in. Fine.
I'll see what I can do. Really? So there are good men left in the world? Out of your arts. ഇത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രോത്തലാണ്, നമ്മള് വേശ്യാലയം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, അതന്നെ റെഡ് ലൈറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതാണിത്. ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റൈലിൽ നടക്കുന്നൊക്കെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ട്രംബറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ വിളിക്കുന്നത്, ഓളെയും പേര് സ്ട്രംബറ്റ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ഈ സ്ഥലം വേറെ ആരോ കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട്, ഈ ബ്രോത്തൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ സ്ഥലം തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊടുക്കാനെന്ന് തോന്നുന്നു. Sorry, mate. Gotta fill your horn elsewhere. This establishment's part of Skellige today. Seems to me we're still in Novigrad. And in Novigrad rules apply. Rules you happen to be breaking. Just how's that? You're not allowed to drink in peace? Have a bit of fun. Leg it, man, before you taste the wrath of a Skellige. ആ മൂന്നാമത്തെ സംഭവമല്ലേ അത്, ആ നമ്മളെ ആ സൈൻ ആക്സി സൈൻ എന്ന് തോന്നുന്നു, അതിന് ലെവൽ 2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം, മൈൻഡ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ സൈഡിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ലെവലില്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് അത് പറ്റൂല. Don't have time to go back and forth on this. Let's do this quick, man to man. What? Damn it! What you want to do man to man with me? Invite me into the alcove? No, pea-brain. Challenging you to a duel. I win, you take your mates and get out of here. Ah, why didn't you say so? I'm always up for smacking a man about the gills. Okay. Smell a card. Attack! Vada. Let's end this. Smell a card. Ah. Fine. Enough. Great for his tits. That sobered me up quick. Gents, let's go now. Have our fun elsewhere. This blade's not worth shite if a weak arm's swinging it, eh? എല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അടിച്ച് തൂക്കുക എല്ലാത്തിനെ. അപ്പോൾ കള്ളു പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. Thanks so much. We'd not have managed on our own. We're not rich, but I hope this is enough. പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. പൈസ ഒന്നും വേണ്ട. Keep it. You did more than I do. Thank you. It's folk like you restore my faith in humankind. Hey, you! Yes, you! പതിനഞ്ച് ക്രൗൺ കിട്ടി, നമ്മൾ വേണ്ട പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രോത്തലാട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് നടത്തൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ലൈവിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമായാലും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കാണാം. ബ്രോത്തലിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിഷനിലേക്ക് വരാം.
ഫൈൻഡ് എ ബോട്ട് അറ്റ് ദ സ്കില്ലേജ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഹിയറിൻ്റെ മിഷനും ആയിട്ടായിരുന്നല്ലേ വന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ഈ മിഷൻ കിട്ടിയത്. ഹിയറിൻ്റെ മിഷൻ തന്നെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ട്രാവലിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തണം. ഇവിടെ എത്തണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ലോങ്ങാ. ഇപ്പത്തെങ്ങനെ എത്തണം? ഈ അറ്റത്തെങ്ങനെ എത്തണം? നമുക്ക് ആ ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ എന്തോ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. Never seen anyone swing a sword as quick as you do. നമുക്കൊന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? Need something sharpened? Reforged? Like you to craft something for me. Think you can? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സിൽവർ ഇങ്കട്ട് വേണം നമുക്ക് 3 എണ്ണം. ഇയാളടുത്ത് എന്താ സാധനം? സ്റ്റീൽ ഇങ്കട്ട്. സ്റ്റീലും അയണൊക്കെ ഇതിലടുത്തുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, സിൽവർ മാത്രല്ലല്ലോ. സിൽവർ ഇങ്കട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് സിൽവർ വേണം അല്ലേ? സിൽവർ നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് വാങ്ങാൻ തോന്നും. 3 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കല്, സോറി 1 ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ 10 എണ്ണം വേണം. അപ്പൊ 3 എണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ? അപ്പൊ 30 എണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങണം. അതിന് വാങ്ങാൻ പറ്റൂലേ? ഇയാളടുത്തുള്ള സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, 2 സിൽവർ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് സിൽവർ ഓർ. നമുക്കതായാലും മതി, പ്രശ്നമില്ല. ഈ സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സിൽവർ സോഡ. അത് 13+ ഡാമേജ് കൂടും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറയുന്നില്ലേ? മാജിക് ഐറ്റം. ഇത് 23 കൂടുതലാണല്ലോ. 248. ഇത് ലെവൽ 13 അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ സാധനം ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ നൈസായിട്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഊരി മാറ്റാനുണ്ട്. അത് ഊരാനൊക്കെ ഇത്രയും പൈസയാണ്. 456 കോയിനോ? ഒടുക്കത്തെ റേറ്റ് ആണല്ലോ. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ കുറച്ച് സോഡുകള് നമുക്ക് വെക്കാം. സിൽവർ സോഡ് ഒക്കെ സിൽവർ സോഡ് തന്നെയാണല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടും അടുത്ത്. ഈ സാധനം കിടക്കട്ടെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല നേരെ. ഈ സാധനം ഓട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ. പോട്ടെ. ആർമറ്
ഇത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ 456 കോയിൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഒഴിവാക്കിയ കഥയ്ക്ക് നന്നാവുക. ഒഴിവായില്ലേതിപ്പോ? നമ്മളെന്താ ഞെക്കി അടിച്ചാനോ മാറിപ്പോയോ? അതവിടെ കിടക്കട്ടെ. So long. സിൽവർ സോഡ് ഇതിന്റെ ആണ് തോന്നുന്നില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. സ്റ്റീൽ സോഡ്, സെക്കൻഡറി വെപ്പൺ അതൊന്ന് വെച്ചു. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. ബാക്കി 3 എണ്ണം തൽക്കാലം അവിടെ കിടക്കട്ടെ. Another drifter in from Temeria. Exclamation mark കാണിച്ചു. Dung that flows to the sewers, so the worst scum flows into Novigrad. Here. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Brooksay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. Have you ate onions and oil? And it's raining again. There must be order. ഫിസ്ക് ഐൽ എത്ര നമുക്ക് A light. Top floor of the tower. ഇവിടെ നമ്മള് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വിഷന്. ഇവിടെ തന്നെ വിഷന്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആട്ടോ രണ്ടാളും. അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much?
Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Radovid has one objective: to defeat Emir. Curing Catriona, stopping the plague, won't help him do that. So he'll either burn you at the stake with those notes among the kindling, or he'll make you use them to create a weapon. Don't be ridiculous. Bacteria cannot be controlled. Not yet. But it's possible in theory, isn't it? In theory, it's just as possible for a Dachshund to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid whether you like it or not. It's your conscience. But you do know hundreds, thousands could die. What of it? What difference will it make if Nilfgaard's legions die by steel or because of some fucking germs? None. A plague can go wrong, go wild. A sword won't. That's the difference. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. You believe I'd be safe there? Long as you don't piss Lambert off, yes. Emir, Radovid, neither will be able to reach you. Find little in the way of luxury there, but we do have clean sheets. It's a long way, well beyond the dividing line. But if I keep to the woods until I reach the Kestrel Mountains, I should pass through unnoticed. So be it. Seems I find it hard to refuse you, handsome. You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, take them already. Farewell, Geralt. Or rather, see you soon. ഇവളെന്തോന്ന് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നതായിരുന്നു. എന്തോ കുറെ ആൾക്കാർ മരണത്തിന്റെ കാരണം നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഫയൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിട്ടു. ഓക്കെ ഏതായാലും മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നമ്മൾ കെയർ മൊർഹാനിൽ പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഗോസ്റ്റ് റോസ്മാരി ആൻഡ് തൈം. ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്തോ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കാം. 13 ലെവലേ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിതുവരെ നമ്മളെ ലൈവിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3-4 മിഷനോടെ നമ്മൾ കളിച്ചു തോന്നില്ലേ മെയിൻ ക്വസ്റ്റുകളിൽ. നമുക്കൊരു വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് അറിയുമ്പോൾ ഈ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ സംഭവം.
തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, ലോക്ക്. Rain again. Damn mages. Go to the market place during the day and talk. രാവിലെ വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. നമുക്കൊന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് രാവിലെ ആക്കും. I'm knackered. Greetings, Master. Hear about the contract. Really got an imp problem? Or is that just an imp or affection in the notice? You ought not jest, Master Witcher. I know the creatures are only to exist in fairy tales, yet I saw one with my own eyes as it stole from my stall. What did it swipe from you? Once it was bread, then a fish, then apples. Might not seem like much, but add it together and the business suffers. And I'm hardly alone in being pestered. It's nicked something from every stand in the square. All right. So what's this imp look like? Like a mean, fat cat, but a very large one. This tall, see? And it walked upon its hind paws. So, will you teach it a lesson with your silver sword? Make it worth my while and I will. Demand for witches is high, supplies low. I pick and choose my contracts these days. Okay, 338 maximum. ഒരു 310 വെച്ചോളൂ. That much? Surely you jest, sir. Okay, 100 അടിക്കാം. That much? Surely you jest, sir. Time is coin, Master Witcher, and you waste it. Squander it, sir. Take what I offer, or I shall find another to do the work. Relax, I'll help you. Small businesses are the foundation of a healthy economy, and so on and so on. Thank you, Master Witcher. I don't know if this will be of use, but most recently the thief leapt over that wall and ran into a passageway. It was the last I saw of him and a few of my wares. ചിലപ്പോ നമുക്ക് കോയിൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം, എത്ര നമുക്ക് വാങ്ങണം ഒരുപാടായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കും, ചിലപ്പോൾ സമ്മതിക്കൂല. സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് കുറച്ചുണ്ടാകും. വന്നാലേ നമുക്ക് ആ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടും. നമ്മൾ പൈസ കുറച്ചിട്ട് രണ്ടാളും എഗ്രി ആവുന്ന ഒരു പ്രൈസിൽ നമ്മൾ ബാർഗിൻ ചെയ്യണം. Merchant was right. Actually does look like a giant cat. They're really willing to pay twice the usual rate. Of course. The eternal fire protects us, but the witch sure comes in handy at times. Looks like the imp dropped some loot. Definitely came through here. മതിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലോ മാർക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഗാർഡ്സ് ഒന്നും അവിടെ നിന്നിട്ട് പോലൊന്നും കണ്ടില്ല. Drop down into the moat. Trail ends here.
Ow! Did you see that? അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിൽ ചാടി ഇതിലെങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് സാധനം. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാര് കാലടയാളല്ലേ? വെയിറ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. Paw prints end here. Boot prints start there. Could it be the puss in boots? Door's wide open. Interesting. Okay, search the house. Letter? Well. Our imp's at least literate, if not outright educated. A Doppler. Explains a lot, and complicates matters. Need a good lead to track him down. ഇംപ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു പുതിയ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡോപ്ലർ. മനുഷ്യന്മാരല്ലേ? ഇംപ് എന്താ ആർക്കറിയാം? Some backline posted you're on board here, and kinda is a kind of the flag. A woman's blouse, a man's shirt, a child's shoes, but only one bed. Lavender, strong scent, enough to track him down. അതിന്റെ മണം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ആ മണം വെച്ചിട്ട് ആ മണം ഇങ്ങനെ പോയ വഴി ഉണ്ടാവും. ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയാല് അതിന് കിട്ടും. If there's to be mud, might as well be rain. No leading our lasses astray. What a smack! Clever hand to top. Know what hurts me most about Novigrad? Bread too, but I dropped it. Decided not to go back. Wise choice. Too high. If anything happened to you, we... Rare sight. An elf and a guard of the Eternal Fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me, for no reason at all. You's a non-human, I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods, go play your flute. Nice scent. And here I thought temple guards were unkempt boors. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice, mutant. Look who's talking. I know you're a Doppler and a kleptomaniac. Merchants put out a contract on me. Always the same old shit. Hey, wait! The old grand shut and shut, holding tight to her hat. Stop staring at the picture, scared him. Hey, good grief. They look wrappings. Really want to see an angry witcher. Do you? Damn, I look old. Let's dance. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെങ്ങായി ഈ മാൺസറിന് ആരെയും രൂപെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ കൈ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല, നമ്മൾ തന്നെ രൂപെടുത്ത സാധനം. ഇവരുടെ വെള്ളച്ചാടിപ്പോയി. ഉള്ള പവറുണ്ടോ? നമ്മളെ പവേഴ്സ് ഒന്നും വിച്ചറിന്റെ പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം മാത്രമേ. Please, stop. I surrender. Might be able to look like a witcher, but won't make you fight like one. You're donning your skins enough to know what kind of man you are.
what you feel. I don't kill him, true. But then not everybody applies my rules, and not everyone's got my conscience. So start stealing somewhere else. Far from Novigrad, preferably. Golden age of Dopplers ended here a while ago. I know, but I thought they'd not catch me. I thought myself too smart. Serves me right. Might have learned this lesson the hard way. Time to go. Somewhere far away. But first, take this as a token of my gratitude. So long, Witcher. ഓക്കെ, അവൻ പോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അവനെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, 215 ക്രൗൺ കിട്ടി. ഈ മറ്റേ ചങ്ങായിനെ അടുത്ത് അതിന് തിരിച്ചു പോകണം. അതിനുമ്പോ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം നോക്കട്ടെ. Enough. Leave him alone. Oi, you a non-humanophile, is that it? If there's one thing I hate, it's to repeat myself. Leave him be. Hey lads, got one eager for a lick in here. Let's show him what happens to freak lovers in Novigrad. നോക്കടാ, വാങ്ങ കാണാം. എല്ലാം There's one freak can't spit but hit another. ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള കളിയാ, അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ ലീഡർ ആയുധം ഇല്ല. Thank you, Vatgern. If you hadn't intervened, they'd have snipped my ears like they did Phalar's. Or worse. എൽഫുകളാട്ടോ വിലക ആടാ. അല്ല, ഈ ചങ്ങായിമാര് ഈ നിങ്ങളുടെ ചെവിയുള്ള ആൾക്കാര്. I'd leave Novigrad if I were you. How about that? Non-humans bother you as well? Me? No. The eternal fire, yes. They've got other scapegoats to burn right now, but it won't be long before they come for you. I don't believe they will. They'd not dare go that far. I was in Rivia in 1268, during the massacre. Know exactly what I'm talking about. Take care of yourselves now. Meaning? What would you have me do? Never leave my home? Step off the pavement to let a human pass? Farewell. ഓക്കെ, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ കുറെ കളറുകളൊക്കെ എന്താ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നിട്ടോ. ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ. നമ്മൾ ചവിട്ടിയിലൊക്കെ എനിക്കൊന്നു എന്തോ ഡ്രസ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ കളർ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ മറ്റേ ചങ്ങായിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങണ്ടേ. അമ്മൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് 215 കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ലാഭമാണ്. അങ്ങനെ കൊല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് 215 വരും തന്നു. Look awfully suspicious to me, tramp. Have a hard time finding any work here, Witcher. Greetings, master. Problem solved. Convinced the imp to go back to the countryside to tangle horse manes and piss in milk, as tradition ordains. Then how would I know you speak the truth? No trophy, no reward. There better be one, or you'll feel the invisible hand of the market smack you so hard you won't be able to sit down for a week. I'll give you half the agreed sum, no more, and I'll not do business with you again. Eternal fire. പകുതി പൈസ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മള് അവനെ കൊന്നിട്ട് അവന്റെ തലയൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ. അതിനെ കൊണ്ട് പകുതി പൈസ ഞാൻ തന്നു. ഇത്ര കിട്ടിയാണ് 121 കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെ. What's got into him acting so high and mighty? My main's like war. ഓക്കെ, 3658 കോയിൻ ഇനിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പാർട്ട് വിച്ചർ വൈൽഡിൻ്റെ പാർട്ട് 8 ആണ്. സ്ട്രീം ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ പാർട്ടുകളൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം വിച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്. പിന്നെ
നമുക്ക് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ ക്വസ്റ്റിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈവുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും. കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എൻഗേജിങ് ആവണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറി അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ, നിങ്ങൾ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ലൈവ് സ്ട്രീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, പല പല ഗെയിംസൊക്കെ. അപ്പോൾ വിച്ചർ എന്തായാലും നമ്മൾ തീർക്കും. വിച്ചർ ഇതുവരെ മലയാളത്തിൽ ആരും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളെന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളിന്ന് വന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വിച്ചർ 3യും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈയിങ് ലൈറ്റും ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡൈയിങ് ലൈറ്റും വിച്ചർ 3യും നമ്മൾ മാറി മാറി സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗെയിമിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെന്തായാലും പരിഗണിക്കുക. എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഈയിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 9 ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.